Merhabalar, ben Sercan. Welcome back, guys. Today we're going to learn how we use I'm ready in Turkish. And we will also learn how to say I'm ready to do something. Guys, if you like my work and support me in reaching those who would like to learn Turkish, consider subscribing, liking, and sharing my content. Hazır means ready. Hazır. And this is a nominal. When we want to say I'm ready, what we need to do is to add the person suffix for the first singular person, and what we're gonna say is hazırım, hazırım, and you can definitely add the personal pronoun and say ben hazırım, ben hazırım. That's it. And if you want to ask are you ready, then we need to form a yes-no question. I made a very detailed video about yes-no questions in Turkish. If you want to know the technical details, please go and check this video first. The link is in the description as usual. Anyways, if you want to ask, are you ready? What we're going to say is, hazır mısın? Hazır mısın? This is informally. And if you want to ask formally, then what you're going to say is, hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız can also be asked to more than one person, to multiple people. Hazır mısınız? And maybe you want to ask, are you ready to? Then what you're going to say is, sen de hazır mısın? Sen de hazır mısın? And if you want to say, I am ready to, then can you tell me how we're going to form the sentence? Yes, we're going to say, ben de hazırım, ben de hazırım. But you need to be careful. This de needs to be written separately. Now, we have just learned to say, ben hazırım and hazır mısın? Before we go on, let's take a look at this for all personal pronouns. Ben hazırım, sen hazırsın, o hazır, biz hazırız, siz hazırsınız, onlar hazırlar, or onlar hazır. Now for the question. Ben hazır mıyım? Sen hazır mısın? O hazır mı? Biz hazır mıyız? Siz hazır mısınız? Onlar hazır mı? That's it. So, if somebody asks you, hazır mısın? Then you can simply say, evet, evet, or you can say, hazırım, hazırım, hazır mısın? Hazırım. And in case you're not ready, you will say, hayır, hayır, or hazır değilim, hazır değilim. Or you can simply say, değilim, değilim. Hazır mısın? Hayır. Hazır mısın? Hayır, değilim. Hazır mısın? Değilim. And you can also say, henüz hazır değilim. Henüz hazır değilim. Değil is used to negate the nominal sentences. I have a video about this already. If you wanna check that, you know where the link is. Here are a couple of more examples. Yemek hazır. Yemek hazır. Sunum sonunda hazır. Sunum sonunda hazır. Sürpriz hazır. Sürpriz hazır. Now, let's take a look at how we say I am ready to do something and are you ready to do something? When we want to say I am ready to do something, we add the dative case suffix to what we are ready. If you don't know what dative case is, please go and check that video first. For example, if you want to say I am ready for the exam, we already know how we say I'm ready, right? How do we say it? Yes, hazırım, hazırım, and the exam will be placed with a dative case suffix before
Hazırım. Do you remember how we say exam in Turkish? Do you? I know you do. Sınav. Sınav. So, we add the dative case suffix a to the word sınav according to the vowel harmony, and what we say is sınava hazırım. Sınava hazırım. Now, let's ask, are you ready for the exam? And I'm sure you're going to do that so easily. You already know how we say, are you ready? How we say it? Hazır mısın? Hazır mısın? Now, we have just learned how we add the exam with a dative case suffix. So let's do it. Sınava hazır mısın? Sınava hazır mısın? That's it. Here are a couple of more examples in the same way. Sürprize hazır mısın? Sürprize hazır mısın? Canlı yayına hazırım. Canlı yayına hazırım. Maceraya hazırız. Maceraya hazırız. Eğlenceye hazırlar. Eğlenceye hazırlar. Of course, other than those, it is possible to be ready for an action where we use a verb. As you may remember from the previous videos, today again, in this case, we are going to use one of the verbal noun versions of the verbs. So, if you want to say, I am ready to run, what we're going to say is, koşmaya hazırım. Koşmaya hazırım. Koşmak means to run. Koşmak. It is an infinitive verb. Koşma is the verbal noun version of the verb koşmak. Koşma. It literally means running. Koşma. Then we add the dative case suffix a together with a buffer letter y. Koşmaya. Koşmaya. At the end, what we're going to say is koşmaya hazırım. Koşmaya hazırım. And if you want to learn a little more about the verbal nouns, I have a very short introduction video about it. Now, let's see more examples. Şimdi işe gitmeye hazırım. Şimdi işe gitmeye hazırım. Yemek yemeye hazır mısınız? Yemek yemeye hazır mısınız? Dans etmeye hazır mıyız? Dans etmeye hazır mıyız? Artık okula gitmeye hazırız. Artık okula gitmeye hazırız. Türkçe konuşmaya hazırım. Türkçe konuşmaya hazırım. Türkçe konuşmaya hazır mısınız? Türkçe konuşmaya hazır mısınız? Now, you guys write down some sentences for me and tell me what you're ready for. I hope you enjoyed this video, and if you have any questions, please write them to me. See you in the next videos. Görüşmek üzere.